In this episode, I'm going to showing you how to make very healthy vegetable stock. If you're new viewers, must be subscribe and press bell icon to get instant notification of my channel. আজকের ট্রিক্স অফ দ্য ডে টপিকস হচ্ছে কাপড়ে পারফিউমের দাগ লেগে থাকলে বেকিং সোডা দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। খানিক বাদে দেখবেন পারফিউমের দাগ একদম বিলীন হয়ে গেছে। এরকম স্বাস্থ্য ও রান্না বিষয়ক নতুন নতুন ট্রিক্স পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। To make healthy vegetable stock, we take 3 bell peppers, red, yellow and green, broccolis, carrot, tomato, cauliflower, cabbage, parsley or coriander leaves, garlic, onions, spring onions, green peas, white pepper, bay leaves and green chili. Green chilies is optional. You can add or less any types of vegetable which are available at your home. After washed, chopped or vegetable finely. Now turn on flame, add 3 cups of normal water. Add all chopped vegetables and crushed white pepper without green chilies. আসসালামু আলাইকুম বাঙালি বন্ধুরা, আশা করি পরিবারের সকলকে নিয়ে অনেক ভালো আছেন। আমি আজকে একটি হেলদি রেসিপি নিয়ে এসেছি। সাধারণত বাচ্চারা সবজি খেতে পছন্দ করে না, কিন্তু এই সবজির স্টকটা যদি আপনি তাদের খিচুড়ি বা অন্য রান্নায় ব্যবহার করেন তাহলে তাদের পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ণ থাকবে। আশা করি এরকম রেসিপি আপনারা পেতে চাবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। Green chilies are optional ingredients. If you made this stock for kids, please avoid these green chilies. After 40 minutes, you can see our vegetables cooked very well. Then take out from stew. To get clear vegetable stock, now strain this vegetable stock with a strainer. Don't waste these vegetables. You can use this to make soup or any other recipes. You can preserve this stock in the deep fridge for more than 1 month. You can use these healthy vegetable stocks to make vegetable soup or vegetable chicken soup or others any types of recipes. You can see vegetable stocks colors comes very nice because we are use all fresh vegetable to make this stock. This healthy vegetable stock is very useful to reduce your weight. I hope you made it at your home and must be comments how was it. Hope you love this healthy vegetable stock recipe. If you love, don't forget to subscribe my channel.